For many decades, the remote village of Saint Echepai in West Pokot County has been known for livestock keeping, a culture common among the pastoral communities. As time goes by, the hilly terrain is turning green as patches of small farmlands dot the drooping slopes. Monica Seliniang is a crop farmer. For 7 years, she has been tilling her 1-acre farm, onion being her favorite crop. Monica has been harvesting less than 2 tons of onions, but she is hungry for more. Deep down, she knows she can do better, and what she needs is more knowledge. Nilikuwa nalima kitunguu na kusomesha kabla ikakuja imradi. Tunalima, tunapalilia, wakati ya kuvuna tunavuna, lakini wakati ya kupeleka huko chini uendi, mama aendi huko chini. Anaongoja pesa nyumbani. Ikifika sipofika sawa. Ukilalamika kofi ndio hiyo. For Monica's next door neighbor, Selina Roron, her quest to learn more about how to improve her farm production has been thwarted by cultural norms. In this land, women don't own land, nor have the right to decide on land use or sales of farm produce at any given time. Unajua kazi ya vitunguu sasa ni kazi kubwa. Mimi kama mama nilikuwa napalilia, nilikuwa namwaga maji, nilikuwa nafuna. Alafu ikishaenda kwa store, mzee ndio sasa siku hiyo ndo anaitisha pengine trakta ama pikipiki, na ndiye anaenda anauza sokoni. Hata huwezi jua aliuza ngapi, huwezi jua kilo ya vitunguu ilikuwa ni ngapi, na huwezi jua pesa yenye alipata ni ngapi. Sasa anakuja nyumbani, hata pengine anakuja kama umelala. Ukifika sasa kama umelala, huwezi amushe na umepata pesa ngapi. Asubuhi anaamuka tu anaenda kazi zake, anajipa shughuli ili usimuulize ulipata pesa ngapi. Ukimuuliza anasema hiyo pesa unajua imeenda deni, nililipa pikipiki yenye walipelekea, na yenye imebaki tu ni kumalizia watoto ya shule, na hiyo pesa inaisha hivi. Kazi ile mama anafanya hapa nyumbani ni kulea watoto, kuhakikisha kwamba wamekula, anahakikisha pia ya kwamba baba naye anapata pia chakula, anakula chakula pia. Na nafikiri kazi ingine kubwa ile mama anafanya, anasaidia mzee kwa kazi ya shamba. Mara sangine anakamua maziwa. Kazi ya mama ni kubwa zaidi. As the global community works towards achieving the Sustainable Development Goals, among them SDG number 2, which aims to end hunger and malnutrition by 2030, women remain the key agents of change in agriculture, nutrition and rural development. However, rural women remain locked out of land ownership, access to credit and productive farm inputs, access to markets, and gender inclusion in decision making. Kwa jamii ya Wapokot, mama sasa akwa na usisho kwa decision making. Mama tu alikuwa na majukumu yake ya kando, na baba alikuwa na yake ya kando. Sasa baba akisema anauza ng'ombe, mama hawezi pinga. Ama mzee aseme anauza shamba, mama hawezi pinga ati shamba yangu iwezi uswa, sababu mama ana shamba, mama ana ng'ombe. Mzee anasema tu mama alikuja bure na ana sehemu kwa boma. Hii vitu mzee akiamua ni kuuza ng'ombe, anauza ng'ombe. Akisema anauza shamba, anauza shamba. Hata maziwa anakuja wazee huku alikuwa anakuja kuongoja, ukikamua anasema analeta majarikani yake hapa, anasema leta nipeleke. So West Pokot is still lagging behind in terms of gender equality. Women are still disadvantaged. They do not have access to land. They cannot make decisions at household, community level, and even at the county level. We're talking about 60 to 70% of the rural farmers are women.
Yeah, most of the ones those are the ones that are usually working on the in the farmlands. So that is the reason why we are targeting them. Of course, we are not leaving out men, because the land is not owned by women. Majority of farmers in this county, the land is owned by men, the title deeds, because all over the country. I don't know if there's any county that we have women owning title deeds. If they are, probably a smaller percentage, maybe 2. About thereabout. So that's why we are really targeting the women, because they're the ones working there but do not have that knowledge to ensure that they're able to produce enough for the household. Selina and Monica represent thousands of rural farmers across sub-Saharan Africa, whose farm yields are far below their potential due to many factors. Outstanding need was the issue of lack of relevant skills, that is business management skills, and that is now what we have been trying to address by offering the capacity building training, that is a business training skills. The challenge that the community has is the knowledge of how to generate or how to earn a living, and most of them are just involved in this household labor of maybe looking after the animals. The rate of qualification in West Pokot is like it's almost 90% of those that we administer the surveys to qualify for the program. So it means that administration of the PPI tool, most of the households in West Pokot qualify. An implication that they live below $1 a day. In light of this, the UN Women, in partnership with Food and Agriculture Organization, launched a climate-smart agriculture approach in the counties of Kitui, West Pokot and Laikipia to address gender inequality, financial inclusion and literacy, and adaptive agricultural practices to empower rural women small-scale farmers and support food security. Tulikuwa na kikundi, tukatembelewa na tisha kutoka huko town, alikuwa anaitwa Tisha Resho. Alitufundisha mambo ya kitchen gardens, mambo na pote ya kuweka chickens, na tukaanzia hata kama hatukuwa na hiyo income kubwa, tulianzia kidogo kidogo. Tulisomeshwa na shamba moja, tukaonyeshwa kupanda hiyo spinach, na tukaonyeshwa umuhimu wake, juu ilikuwa ina hold 100 stems per one garden, na bereni tulikuwa tunapanda chini na inakula chamba space kubwa, hatukuwa tunaweza kuwatering juu ilikuwa kubwa. So tukafundishwa mambo na kupanda hiyo kwa utaratibu. Most of our small-scale farmers are women and they are not stable financially. So the project majorly stood on the women so that at least they can be empowered with the projects through the value chains, such that they can be able to get a project whereby they can be able to generate their own income. We had to sensitize the group on the enterprise, on various enterprises, whereby you used to have a gross margin exercise, so that the farmers can be able now to analyze by themselves, out of the many projects which are there, which one amongst the many each and every group would undertake. We targeted around 810 households using the poverty graduation model, targeting process that uses the poverty probability index to get the most vulnerable people, the extremely poor people. We use 5 components in this graduation model, where we have a targeting process, that is the identification of the households that qualify for the program. Then secondly, we have our trainings, which are basically on financial literacy and enterprise development. We then form saving groups. Thirdly, we have our trainers who
do mentorings and coachings to these groups. We then have a seed capital. So those who would score less than 39 would qualify for the program. So Village Enterprise ensures that all the households that qualify will be enrolled in the program. However, we will not enroll them in at once, because we are working with 60 per the staff that is training there. So we would have the first 60 households in that village. If a village has more than 60, then we'll move with the first 60. For this specific project, the economic empowerment of women through climate smart agriculture, we want to increase the gender responsiveness of policies at the county level. We also want to increase productivity, profitability and production at the community level. And we're doing this in partnership with FAO. Under the outcome on policy work, we are also building the capacity of these groups on financial literacy, because we are starting agribusinesses with them. We are building the capacity on gender issues. We're trying to bring about gender equality, which is a challenge in West Pokot County. And finally, they are being trained with the support of our extension officers through the Ministry of Agriculture on agronomy and climate smart approaches. Richard Kinyua, a potato farmer from Laikipia, is a participant in Climate Smart Agriculture training launched in 2021. He is among the 5 men who volunteered to join rural women in his village to champion gender attitude change and support women in achieving their dreams. Ulikuwa mbaya sana kwa sababu nilikuwa na mama ati nimeomoa, ni part of my property na itaweza kumfanya chochote nitataka kwa sababu nimetoa mali yangu. Lakini wakati nienda masomo ya champion ya Groups Kenya, nikaona mama kweli ni muhimu sana kwa my life. Wakati tunaungana na kina mama, tunasema men for women. Tunafuatilia haki yao. Na tunataka sana kama champions kuma empower watoke kwa ile step waende kwa step nyingine. Ndio nilijiunga na hawa kwa sababu kikundi inatakikana women, lakini kukiwa na men wawe 20%. Kina mama wawe 80%. Sasa nilikuwa mmoja wao na nikajoin hawa na tunaendelea pamoja. Lakini wakati tuko pamoja na akina mama, I'm a man for women. Na decision za nyumbani, kama ninataka kufanya kitu lazima nimuulize tufanye hii. Akiona ni baya namuuliza ni baya wapi. Tunazungumza, tunakuwa tuna come to a conclusion. Lakini siwezi nikafanya kitu kwa fikira zangu bila kumweleza aone kama ni mzuri au ni baya. Ukiangalia pande hapa, akina mama alikuwa wanafinywa sana. Na upande wetu kama si champion, tungetaka na hata hatutaki mama anyanyaswe na wazee au awe humiliated sana na wazee. Ndio niko pale sasa. In 2021, Richard was selected and trained on crop production, specifically the Unica apical-rooted potato cuttings breed, under the ongoing Climate Smart Agriculture program, which aims to support farmers in accessing quality potato seeds. The technology, which was introduced to farmers during Climate Smart Agriculture training, championed by UN Women, aimed at addressing the shortage of certified seeds and promoting the availability of clean seeds to farmers in all potato growing zones in Laikipia County. Hizi zina resist jua. At the same time zinakuwa kubwa. At the same time ni mzuri sana kwa kukula kwa sababu haina maji ndani yake. At the other time hata wakati wa kuuza ina resist mpaka siku ya soko. Kama viazi hakuna bei, you can put them in the store and haziwezi badilika. Sababu inakuwa hata wakati wa kumea inabidi ikae kwanza hata miezi 6 bila kumea. Kwa hivyo inakupea chance hata ukipeleka soko itakuwa vile vile ulitoa kwa shamba. Mavuno ya kwanza niliuza 20 bags na nilikuwa nimenunua mifuko 2 ya 50 kg, that is 100 kg. Wakati nilivuna hiyo, kuna tugunia kidogo inaitwa quail. Nilivuna 20. Tukihesabu na hizi kubwa sasa tuseme ni 10 kwa sababu ile ni 2 kwa moja. Nihesabu niliuza 10 hizi kubwa sasa. Na ilikuwa na profit wakati nilitoa profit na expense zangu ilikuwa imeniachia pesa mzuri kabisa.
wakati huo tulikuwa tunauza na 35, kwa hivyo nilikuwa na almost 70,000. Zamani tulikuwa tunaomba kwa neighbor, unanunua kwa neighbor. Siku hizi hatunui kwa neighbor kama hizi zangu. Sasa nikaenda kuchukua the specified seeds huko Kisima. Hizi unaona hapa. Siku hizi sasa tunaenda kuchukua Kisima. Bali unajua hiyo viazi haina bakteria yote baya au haina ugonjwa yote. Richard is now a happy farmer. His journey to know more and improve his potato production has borne fruits. He has adopted rooted apical cutting technology to help him cut his potato seeds production time from over a month to 3 weeks, helping him supply seeds to his customers within the shortest time. This will earn him about 300,000 Kenyan shillings in a single season per acre. Wakati tunapata hizi vitu, tuna time ile mwezi haina jua, ile haina mvua. Sasa tuna time mwezi wa November, December na January na February. Hapo tutavuna pesa kwa sababu almost the entire country is dry. Ningewashukuru sana watu wa farm na women na United Women kwa sababu ndio wanatuletea hii knowledge na pia wanatusaidia kwa masomo. Na unajua kama hujasoma yuafuru hujui chochote, lakini wanatusomesha, wametusaidia hata na begu, hata hizi begu ndio wanatusaidia. Kwa hivyo tunaona ni umuhimu sana kwa hawa. Unica, it's a very unique potato. It's a drought resistant comparing to these other varieties we have. And during this prolonged drought, it is the only variety that gave farmers yield. Also, it is a disease-resistant variety, and also it's a very high-yielding variety in comparison to these other varieties that we normally grow this area. And it has another very unique character of having a long storage quality. It can stay for 3 months without sprouting, without losing weight. Tukipanda hiyo season 5 tutakusanya hiyo mbegu zote, alafu tutagawanya, alafu tukipanda kwetu tukipata ya kutosha ya kutumia, tunaweza uza hiyo ingine juu ina value sana. Tunaweza uzia watu wa kupika chips, watu wa kutengeneza clips, na inatoka bei mzuri kuliko hata kuuza ikiwa seeds. Why we want more 20% men, it's because we want them to also to understand why this woman has to be also trained, and also him has to understand that because this woman is the one that is moving around just around the homestead doing ABCD from preparation of the food, land preparation, planting, while he goes out looking for other manual jobs or casual jobs. The woman is all at home doing all those jobs that pertaining farming. So we want reason why we wanted that 20%. We want that acceptance from them that yes, give us these women too, so that we can train them. And you also need also to understand why this woman needs this technology so that he can help you to farm that land and produce enough. Apart from addressing the seeds shortage, apical cuttings technology, which constitutes a rapid seed multiplication method, is seen as a promising alternative to food security and increases income at household level. Who decides what to be cooked at home is the woman. So once you target them and they're able to produce enough for their, enough different varieties of foods from animal to crop, then they'll be able to ensure that, and of course together with the trainings that they get from us in terms of how to grow them and even prepare them and even use them, then that one will be able to achieve now the food security at home. She'll be able to decide what to be eaten because she already has in the farm. Back to West Pokot,
a county with hidden untapped treasure. Selina and Monica seem to have seen the light at the end of the tunnel after training, and now they are ready to take the bull by its horns. Nilipokuwa training nilifunguliwa macho, nikaona ya kwamba kumbe mama anakuwa na uwezo ya kuongoza pia ama ya kufanya decision. Alafu hiyo mambo ya training nikaleta nyumbani, nikaambia mzee sasa hakuna ya mzee kupanga peke yake, ni vitu iletwe kwa meza tupange pamoja. Na vile mambo ya training ilipokuja, hata kuna juzi mambo ya mitaro ifanywe kwa shamba yangu, nikaambia mzee sasa hii shamba kuna mwalimu anakuja tutengeneze mambo ya fereji, na akakubali, akasema kweli, sababu nimekuwa mfano mzuri kwake, sababu ninaleta mambo na anafurahia. Unajua sasa wanaume wanafikirianga mama akisema mambo ni kumpoteza. Hasa aliona sasa mambo ya training imenisaidia na itasaidia jamii yangu, na kuna support hii mambo ya mambo ya watu ya UN wanaleta support nyumbani. Sasa wameona kumbe hapa kuna ufunguliwa fulani. Kubadilika kwa hapa kwangu sasa baada ya mama kwenda kwa training, sana mambo ya kuwekeza pesa, ambaye tulikuwa naweka pesa tu hapa maybe hapa nyumbani, and then sasa aliamua ya kwamba afadhali tuwe na mfuko ya kuweka pesa, na nilifurahia hiyo kazi, maana hata hiyo pesa sasa imetusaidia watoto, wanachukua loan pale kidogo, alafu inasaidia mtoto ambaye iko kwa shule. Kwa sasa tunafanya kazi kwa pamoja, kwa sababu sasa tunaenda shamba pamoja, tunafuna pamoja, na akienda sokoni ananiletea kwa meza, anasema mama hii ndio imetoka. Kwanza ananionyesha kilo. Unajua sasa ukionyesha kilo na uambiwe kilo na penye aliuza, utakaikileta, alafu utajua aliuza ngapi na amepata pesa ngapi. Na tunajibajetia, tunasema hii tunanunua naye mbegu ya mwaka ujao ili tusihangaike. Hii inaenda school fees na hii ni matumizi ya nyumbani. Tumefunzwa tukilima kama kikundi ya kaipaima, tunauza kama kikundi kitunguu ndio tupate profit nyingi, si broker hawezi ingilia katikati yetu. Tulipoanza 2021 tulikuwa tunafanya mambo ya savings, tunachanga kwa kila wiki 5,000, 4,000, na kwa sasa tuko na pesa 250. Na sipangia tuigawe, alafu watu waende kwa vikundi pengine wafanye biashara yao tofauti, si ya ukulima tena, pengine wafungue duka, wengine wafungue duka. Selina is eyeing to earn over 200,000 Kenyan shillings per season after adopting hybrid onion farming technology, which will help to diversify her sources of income. Hasa mzimu ikisha, sababu sasa hiyo mbegu ya vitunguu ni hybrid, natarajia 100,000. Sasa nimesipanga nilipe naye watoto shule, watoto wangu pia wasome kwa bila matatizo yoyote, na jamii yangu pia ikule kwa njia mzuri. Nivae pia vizuri. Nilikuwa idle, hata sikuwa najua mambo ya savings, sikuwa najua mambo ya kununua mbegu ambayo ni sahihi, sikuwa najua kufanya vitu kwa kupanga mwaka huu nipande mahindi, nipande maharagwe, nilime vitunguu. Sasa hiyo ndio mafundisho tulipata. So we try to analyze the needs within the groups, within the community, and then we are able to see what gaps we can be able to work on the issues of financial inclusion, especially for women. So with this, we have various ways that we do. First of all, we have an established package that we call Enterprise Incubation Fund that basically aims at introducing women, the rural women,
especially the poorer ones, to the issues of credit, how you can be able to borrow wisely, how they can be able to save consistently, pay promptly, and all those issues around borrowing and credit access. With that now, the next thing, we are able to link them to poor financial providers. Ningeomba wa mama zangu ama mandugu wenye wako group tukue pamoja na wazee wetu, alafu tujadilie mambo ya shule, tuelimishe hawa wazee ukue mtu mwalimu kwako, ndio huyu mzee aelimike, ndio ajue vile mumeelimika kwa group. Sasa ninge advise kweli akina mama tuamuke, tusifinyiliwe chini, tuamuke, sababu sasa sisi ni sauti ya boma na pia sauti ya jamii, sauti ya community. Sasa hata ningeambia kina baba wafungue wa mama, sababu sasa hao ndio wako na nguvu ya kulima, ya kufanya shughuli kidogo kidogo, kwa sababu kazi yenye wamama wanafanya wazee hawawezi fanya. Wamama waamuke, wafanye hiyo waamuke, sababu sasa hiyo mila yetu imeisha ya kitambo. Mambo ya gender pia ilitoka, mambo ya FGM tuwache na tuendelee tujenge community yetu. To see more women get involved in leadership at the community level. We are also trying to address gender issues, which we are noticing is beginning to work. We're also expecting the nutrition value of families to increase. We are eradicating poverty through increasing economy. We are empowering women at the community level. Ni matunda ya watu ya UN. Nilipelekwa training na nimefaulu, niko na ng'ombe sasa, inanipatia maziwa ya kupeleka shule, alafu na hiyo pesa inasaidia kwa school fees ya mtoto. According to a World Bank report, on average, Africa's female farmers produce less per hectare compared to men. These adversely affect their families, communities, and in the long term, entire countries. Hence, there is a need to level the field and improve opportunities for women farmers in rural Africa to increase farm incomes and lift the heavy burden of poverty in rural areas. Besides, the Global Agriculture and Food Security Program operations need to include gender analysis as part of their program designed to empower women to scale up their efforts for food security's sake. For KTN News, I'm Levis Msumba.